Hello, my dear friends. Ajila session de ami han addition, subtraction, multiplication or division of rational numbers abo. Itu basic mathematics class series chule je. Basically itu kun students khan nimite asugule kun khan previous class la knowledge khan la phori jaise. To itu students khan nimite je. To quickly detail na jabo quickly mahan previous class la olop knowledge khan jundu mahange lagibo na class 10 dibi itu on quickly revise kuri thakibo. So those students kun khan phaurishe to han to apni an nimite hi the video ase to apni an saina itu on sai thakibi time to time so that apni an class 10 la problems khan de duk na pawo nimbe na. So let's start. Okay, so ami la topic to idi ki asle the addition, subtraction, multiplication and division of rational numbers. So quickly mahan rational number ki sailo detail de na jo itu ekta ene basic mathematics la series hi ase ami an juntu puila class khane learn korla ene quickly revise korla ekta series chuli as na. So rational numbers ki basically rational numbers are those numbers which are in the form of p by q. Here p by q la matlab ki ase bishi students they confused ka p by q means simply in the format of numerator and denominator, simply in the format of numerator and denominator. So rational numbers are those numbers which are in the form of p by q, that means numerator by denominator, where p and q are integers. Very important point, okay, where p and q are integers, that means numerator or denominator we integers hi ho lage. Or integers ki ase integers ase -2 -1 0 1 2 age jai dekho etu I dekho na. So it on sob integers ase, integers te amen plus p take minus p take 0 wi take na. And last important point ki ase and q should not be equal to 0. Q should not be equal to 0 matlab to itu denominator de q as na, to denominator to 0 no lage. Kile no lage kule jitya bi amen 5 by 0 pai na hoi itu p by q la form de ase, p by q la form de ase hoi numerator and denominator, that means p or q integers ase holi itu kile rational number no hoy because inika number khan ke ami han define korna pare na. Kita denominator de 0 thaki to ange ami han define korna pare, man koi not define itu nimde itu ke rational number de ami han count korna pare na. So itu quickly ami han revise korishi. Rational number meaning ki ase a number in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. Ami detail de na jabo kile itu ami han ne revision series is na edu detail de man na jabo. Our examples of rational numbers ki ase 1 by 2 minus 1 by 2 or 1 is 1 by 3 0 by 4 down sub rational numbers because edu 1 by 2 be p by q la form de ase or edu 1 be integer ase 2 be integer ase or mahala denominator 0 no na. Tinta condition fulfill ko lage rational number hole p by q ho lage, p or q integers ho lage or q to 0 no lage na. So let's start mahan deki learn koro takishile operations can start kro amian, that is first amian addition and subtraction of rational numbers hailo na. Very simple topic junto amian learn kurishi tu learn korle je amian kali revision hi korle je. So amian jitya bi p by q la format te plus nuli minus korle je de p by q la format, that means numerator by denominator la format te thakala numbers khange plus nuli minus ko takishule hotai first LCM ba start kro hotai LCM kun na LCM lo denominator la man LCM lo. So LCM lo le apni an jane ola itu na LCM man kinga loe 4,10. So LCM like 4 10 la LCM ki o size ho 2 2 za 4 2 5 za 10 2 1 za 5 2 5 5 1 1, that means 2 2 za 4 4 5 za 20. So itu 20 lo LCM to hotai numerator or denominator la format te amian plus minus ko actual tai ki kro first LCM lo to LCM to 20 laise. Itia opor de students khan ki mistake kore opor de same number ke tan repeat kori de opor de same number ke repeat koi juntu wrong ase hoi kumba case te repeat hoy opor same number ai wo holiwi sob case te ninga no na itun be amian directly opor same number do nilikho lage de. First check ko lage ki opor same number ai wo na nai wo check ko lage to opor number na ha ge de first inika check itu number la ite likhole asna mian na. So itu number la denominator wa check kurwi ki 4 kiman times 20 ase, that means 4 kiman times 20, that means LCM number ke juntu number la apni ite likhole asna taila denominator wa check kurai ki 4 kiman times 20 ase. To 4 5 times 20 ase na 4 5 za 20.
in case apni najane ki 4 to kiman times 20 is na like 4 kiman times 20 najane shule simply LCM na number ke opor likhibi LCM 20 ase aru kuntu number amen check korese doge nichite likhibi aru divide korina 4 1 ja 4 5 ja to kiman times laise 5 times itu kiman times laise itu wahi mahan numerator ke multiply korna yate likhibo lagi de to 4 kiman times 20 5 times to 5 2 ja 10 simple nita itu check kro de directly 3 ni likho check kro lage nichwa kiman times ase that means 10 kiman times 20 ase 10 2 times in case najanishli ki kro LCM number opor likho aru denominator niche likhina man solve kro to 2 times laise to 2 into ki kro numerator ke multiply korna de likho 2 3 is 6 ida plus korbi to 8 plus 6 is 16 divided by 20 aru de cancel kom jale korbi like 2 8 is 16 2 10 is 20 to mahala aru katu pabo 2 4 is 2 5 so the answer ki 4 by 5 so let's solve for minus same thing same kro man minus v plus v p by q la form de thaka dam de minus v plus v hota hai LCM ba start karo de to LCM 3 5 3 1 जा 3 5 ही থাকিব de aru 5 1 जा 1 जा to LCM man o 3 5 जा 15 तो हमें डायरेक्टली -1 लिखो ना चेक करो लगे ना किंगा चेक करो इतो नंबर ला मान दे बिसावले ना की नंबर आइबो तो नीचेला नंबर 3 इज ना ना इतो वा चेक करूवी 15 किमान टाइम्स আছে ना जिनिसुले किंगा करो ओपर एलसीएम नंबर लिखो और की प्रा चेक करेसे नीचे लिखो दे सो 3 5 जा 15 जानिसुले डायरेक्ट लिखिबी 3 5 ता 15 सो 3 5 जा 15 तो 5 टाइम्स लाइसना किमान टाइम्स लाइसे इतो वा न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई करना ही लिखो डायरेक्टली तो टाइम्स तो नहीं लिखो 3 5 times it means किमान times लाइसे इतुआ numerator के multiply करना ही लिखो तो 5 1 जा 5 next 5 किमान times 15 আছে 5 3 times 15 আছে ना तो 3 directly दे नहीं लिखो 3 ब्रा numerator के multiply करना ही दे लिखो तो 3 2 जा 6 तो इधर minus minus is plus so -11 by 15 तो क्विकली रिकैप কৰিলে মান কিনিকা কৰিছে ফাৰ্স্ট হতা এলসিএম লব নিউমেটৰ আৰু ডিনোমিনেটৰ ফৰ্মেট তে থাকিনা প্লাস মাইনাস কৰিলে এলসিএম লব এলসিএম ল পিছিলে डायरेक्टली ओपला नंबर नहीं लिखो चेक करो लगे किनका चेक करो डिनोमिनेटर वा चेक करो डिनोमिनेटर वा एलसीएम ला नंबर दो किमान टाइम्स चेक करो और किमान टाइम्स लाइसे इतुआ न्यूमेटर के मल्टीप्लाई करना ही लिखो आई होप इटु क्लियर है सो नेक्स्ट जाओ मैन मल्टीप्लिकेशन इतिया मैन मल्टीप्लिकेशन ला करो मल्टीप्लिकेशन बेसी सिंपल আছে प्लस माइनस थाम दे दो अमियान LCM kan na kro lage holy multiplication de simply numerator multiply kruye denominator multiply kruye plus minus tham de inga no kruye de numerator plus denominator plus no chilo dam de man LCM na kro lage na multiply takili hi numerator multiply denominator multiply so 2 1 za 2 and then 3 4 za 12 etu iste cancel ko 2 1 za 2 6 za to 1 by 6 or enega bi kro pare multiply nokra gede by chance pa katibo thaka number paisile like divide ko number paisile na enika 13 mrite enga opor niche nolwi enika numerator denominator na basically man numerator denominator ki divide ko pare de kata kati ko pare so enga 2 1 za 2 2 za enika ko paro multiply nokra gede etu pichi de multiply ko paro 1 1 za 1 3 2 za 6 both style do correct ase ete ami naishugule same thing katibo para number 9 numerator denominator katu bra number 9 directly multiply kudbi 7 2 is 14 and 3 5 is 15 so next ase amiala division bi bishi simple ase division kru nimide amihan enga numerator by denominator la number ke divide kru na pare eniga numbers khange amihan divide na pare matlab example amihan 10 divided by 2 thakishna to itu very simple ase 10 ke 2 pra divide kro so amian kata kati krona 2 5 za 10 enikayu ko pare nolu amian 10 divided by 2 enikayu ko pare na holi amian इंगा रेशनल नंबर थका दम दे न्यूमेटर बाय डिनोमिनेटर ला फॉर्मेट थकाम दे डायरेक्टली डिवाइड करना पड़े तो अमियान की करो लगे अमियान इतु डिवीजन साइन के मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट कर दे डिवीजन के किदे कन्वर्ट करो मल्टीप्लिकेशन तो जितिया मान डिवीजन के मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट करो इतु नंबर दो उल्टा हो इतु नंबर के मान रेसिप्रोकल दे लिखो लगे सेम नहीं लिखो रेसिप्रोकल दे लिखो उल्टा करना लिखो दे डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर जाओ न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर आइबो इतिया अमियान सेम मल्टीप्लिकेशन ला कॉन्सेप्ट cancel ko part number tagile katibi like 2 1 za 2 2 za etu iste multiply kori 2 3 za 6 9 1 za 9 right aro katu pare etu katu pare dekse 1 3 1 za 3 3 3 za or ete kati do moi 3 2 za 3 3 za
Next, itu duita format iki khota ase itu aru itu both division ase yate ame han division sign nuina line use kore ase itu line bi division ase itu ki maninga likho pare 3/5 divided by 1/2 both are same. So jitia amian solution de enika pawo enika format te pawo upper divi numerator by denominator niche divi numerator by denominator aru middle de division line asna enika thakam de mahan itu ki kolage itu division line ke amian ki de convert kolage multiplication convert kruwo aro itula reciprocal lowo ulta likho nichila number do 2/1 likho etu sida sida multiply kuri 3 2 6 5 1 5 last example let's say 2/3 divided by 5/9 to eneka ta experiment kinika kruwo same itu line do ki ase itu line do ame la division line ase to ame numerator by denominator divided by numerator by denominator thakile kinika kore 2/3 division ki multiplication convert kruwo ar nichila number ke mane ki kruwo reciprocal lo 9/5 so ame 3 1 3 3 so 2 3 6 1 5 5 so itu basic mathematics la series today ase jun khan doubt ase previous learn kran lop paurishe itu an nimite ase so apne into video saina help pawo aro class 10 la solutions khan solve kom de apne easily pari jabo thank you